Hello friends, we are going to video 2 on the chapter The Trip of Le Horla. I hope that you have read the chapter. It's very important to read the chapter in original. Okay, so please read the chapter. We have begun the chapter in the last class, and we already know that this is about a hot air balloon journey. Okay. This is from Belgium to France. These are the two things that we know, and we also know that this is a novel, a new mode of traveling. ഇതൊരു ഹോട്ട് എയർ ബലൂണിലുള്ള യാത്രയാണ്. ഈ യാത്ര അക്കാലത്ത് 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്ത് അക്കാലത്ത് ഇതൊരു പുതുമയുള്ള യാത്രയായിരുന്നു. ആളുകൾ ഈ യാത്രയുടെ വിജയത്തിൽ അത്ര വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. വി ആർ ഗോയിങ് with the same chapter and go to page number 80. Okay, paragraph 1, 2, 3, 4, 5, the 5th paragraph. Okay, in 1 second we fly skyward. Nothing can be heard. We float, we rise, we fly, we glide. Okay, look at the expressions. We float, we rise, we fly, and we glide. Glide means floating in the air. Okay, beautiful expression. Our friends shout with glee and applaud, but we hardly hear them. We hardly see them. So beneath, under the balloon, there are people watching us moving skyward. They are shouting from there. They are applauding from there. Okay, but we don't hear anything from below. We don't see anything from below. താഴെ കൂടി നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ ഈ കാഴ്ച കണ്ട് ആഹ്ലാദഭരിതരായിട്ട് കൈയടിക്കുന്നൊക്കെയുണ്ട്. പക്ഷെ ഞങ്ങളൊന്നും കേൾക്കുന്നില്ല, ഞങ്ങളൊന്നും കാണുന്നില്ല. ബിക്കോസ് വി ആർ റൈസിങ് അപ്പ്. ഓക്കെ, വി ആർ ഓൾറെഡി സോ ഫാർ, സോ ഹൈ. വാട്ട്? Are we really leaving these people down there? Is it possible? Paris spreads out beneath us, a dark bluish patch cut by its streets, and from which rise here and there domes, towers, steeples, and then around it the plain, the country traversed by long roads, and thin and white amid green field of a tender or dark green and woods almost black. This is, in a rather long sentence, a beautiful description of the townscape of Paris. ആകാശത്തു നിന്നും താഴെ പാരീസ് നഗരത്തിൻ്റെ ഒരു ദൃശ്യം ഏത് തരത്തിൽ കാണാൻ പറ്റി എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു വർണ്ണന ഒറ്റ വാചകത്തിൽ ഒതുക്കിയിരിക്കുന്നു. ദിസ് ഈസ് വാട്ട് വി ഹാവ് സീൻ ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്. Maupassant is a short story writer, and he has excellent command over his medium and over his technique, so that he can use the same technique of fiction writing, the same technique of applying imagination into this as well. Read that sentence once again to get the beauty of that sentence. Okay? Are we really leaving these people down there? Is it possible? Paris spreads out beneath us. When we look down from the basket, Paris is spreading beneath us. ഞങ്ങളുടെ ഈ ബാസ്ക്കറ്റിന് താഴെ പാരീസ് നഗരം പരന്നു കിടക്കുന്നു. ഓക്കെ, spreads out beneath us, a dark bluish patch. It looks slightly bluish in color, നീലിമ കലർന്നത്. Okay, patch cut by its streets, from which rise here and there domes, towers, steeples, then around it the plain, the country traversed by long roads. And it is a crisscross of roads and fields, okay, and plots and everything looking from the sky. മുകളിൽ നിന്ന് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ താഴെയുള്ള പാരീസ്
റോഡുകളാലും ചെറിയ വയലുകളാലും ഒക്കെ വിഭജിക്കപ്പെട്ട ഒരു പാച്ചായി, ഒരു ഫീൽഡായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. ഇൻ എ ഡാർക്ക് ബ്ലൂയിഷ് ഷെയ്ഡ്. അവിടെ നിന്നും ഗോപുരങ്ങൾ, അവയുടെ മുകൾ ഭാഗങ്ങൾ ഒക്കെയാണ് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത്. കെട്ടിടങ്ങൾ, അവയുടെ മുകൾ ഭാഗങ്ങൾ ഒക്കെയാണ് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത്. ഡൂംസ്, ടവേഴ്സ്, സ്റ്റീപ്പിൾസ്, എക്സെട്ര. The country traversed by, segregated by, cut by, traversed by long roads, thin and white, amid green fields of a tender or dark green, and there are roads that are crisscrossing the landscape, the townscape. ആ റോഡുകളാണ് താഴെയുള്ള ഭൂഭാഗത്തെ ഇങ്ങനെ വിഭജിച്ച് കാണുന്നത്. ആ വിഭജനങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള ഭൂഭാഗങ്ങൾ ചിലയിടത്ത് ഇറ്റ് അപ്പിയേഴ്സ് ടു ബി ഗ്രീൻ ഫീൽഡ്, ഇൻ സം അതർ പ്ലേസസ് ഇറ്റ് അപ്പിയേഴ്സ് ടു ബി വൈറ്റ് ഫീൽഡ്, ആൻഡ് ദ വുഡ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് ബ്ലാക്ക്, ആൻഡ് ദ ഫോറസ്റ്റ് that can be seen from the sky appear almost black. This is a beautiful picture of the cityscape from the sky. But this is one question that we are expecting. Suppose we can travel in a, say, like in a glider or in a plane or something like that. If we look down from the top, what kind of vision we will have? അതാണ് ഇവിടെ വർണ്ണിച്ചത്. അതെങ്ങനെ വർണ്ണിക്കാം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു സാമ്പിളാണത്. The sun, which we could no longer see down below, now reappears. For some time, it was almost sunset when we have begun our journey. Now the sun was missing for some time. Now the sun reappears. In fact, we can see whether we are rising or sinking only by throwing a cigarette paper out of the basket now and then. If this paper appears to fall down like a stone, it means that the balloon is rising. If it appears to shoot skyward, the balloon is descending. This is the technique that they are using. ഈ ബലൂണിനകത്ത് ആകാശത്തിലേക്ക് ഉയരുന്ന സമയത്ത് ബലൂൺ സത്യത്തിൽ ഉയരുകയാണോ അതോ താഴുകയാണോ എന്നറിയാൻ വേറെ വഴികളൊന്നുമില്ല. ദ ഓൺലി വേ to find out whether the balloon is actually rising or falling is through throwing out a cigarette paper out of the basket. സിഗരറ്റ്, ടുബാക്കോ റോൾ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സിഗരറ്റ് പേപ്പർ, കനം കുറഞ്ഞ പേപ്പറുകൾ താഴേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞ് നോക്കിയാൽ we could understand this, whether the balloon is going up or down. If the paper is going down, it means that the balloon is going up. If the paper is going up, it means that the balloon is going down. ഇങ്ങനെ മാത്രമേ നമുക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ എന്ന് പറയും. The two barometers, barometer I have told you in the last class, is an equipment used for measuring pressure. മർദ്ദം അളക്കുന്ന ഉപകരണം. Barometer mark about 500 meters from the ground level, 500 meters, and we gaze with enthusiastic admiration at the earth we are living and to which we are not attached in any way. Now, when we look at the barometer, we see that we are already 500 meters above the sea level, above the ground level, And from there, we feel that we are disconnected, we are separated from earth. Now, we are not people of the earth, we are people of the sky. എന്നൊരു തോന്നൽ വരുന്നു. It looks like a colored map. The world looks like a colored map, an immense plan of the country. All its noises, however, rise to our ears very distinctive, easily recognizable. It is interesting and surprising to note that though we can't see it clearly, we can hear the sounds coming from beneath. ശബ്ദങ്ങൾ കേൾക്കുവാനുണ്ട്, പലതും വളരെ ക്ലിയറായി കേൾക്കുവാനുണ്ട്. 500 മീറ്റർ പൊക്കത്തിൽ എന്നാണ് പറയുന്നത്. We hear the sound of wheels rolling on the streets, the snap of a whip. That is a delicate sound. A horse-ridden carriage, a chariot. When the charioteer is driving the horse, he is snapping, he is beating the whip in the air, and we can hear the snap of the whip up there എന്ന് പറയും.
ചാട്ടവാറ് വീശുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന, കുതിരവണ്ടികളെ നിയന്ത്രിക്കുമ്പോൾ ചാട്ടവാറ് വീശുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന, വിപ്പ് വീശുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന സ്നാപ്പ് സൗണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ കേൾക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. വീലുകൾ റോഡിൽ ഉരയുന്നതിൻ്റെ ശബ്ദവും ഞങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാം. Okay, and the cries of the drivers, see, this is the middle of 19th century, and in Europe horse-drawn carriages were still very popular. ഓക്കെ, അവിടെ മോട്ടോർ കാറുകളല്ല, റോഡിൽ അധികവുമുള്ളത് കുതിരവണ്ടികളാണ് എന്നുള്ളത് കൂടി ഈ വിവരണത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നു. 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ മധ്യകാലത്തുള്ള യൂറോപ്പ്, ഫ്രാൻസ്, ബെൽജിയം തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ. ഓക്കെ, ദ റോളിംഗ് ആൻഡ് വിസ്ലിംഗ് ഓഫ് ട്രെയിൻസ് ആൻഡ് ദ ലാഫ്റ്റർ of small boys running one after another. We can hear the sound of boys playing beneath. Okay, and every time we pass over a village, the noise of children's voices is heard above the rest and with the greatest distinctness. This can be a kind of compliment to the voice of the children. Okay, what is heard most distinctively, what is heard most clearly in the sky is a sound made by boys who are playing beneath. Okay, the view is superb, wonderful, okay, thrilling, exciting. It is superb. It is dark on the earth, but we are still in the light, and it is now past 10 o'clock. It's an interesting experience. Earth is already dark because when we have started the trip, ഇറ്റ് വാസ് ഓൾറെഡി സൺസെറ്റ്. സായാഹ്ന നേരത്ത് സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുമ്പോഴാണ് ഞങ്ങളുടെ ഈ ട്രിപ്പ് തുടങ്ങിയത്. തീർച്ചയായും സൂര്യൻ അസ്തമിച്ച് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ഭൂമി ഇരുട്ടിലാണ്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഇൻ ദ സ്കൈ സം 500 meters above the sea level we still have light. Okay, we still see the sun and we still have light. ഞങ്ങൾക്ക് വെളിച്ചമുണ്ട്, പക്ഷെ താഴെ ഭൂമി ഇരുട്ടിലേക്ക്, രാത്രിയിലേക്ക് മറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. റൈറ്റ്? And now we begin to hear slight country noises. The double cry of the quail in particular. Quail, a bird of hen family. Okay. Now, in particular, then the mewing of cats and the barking of dogs. Surely the dogs have scented the balloon. They have seen it and have given the alarm. താഴെ നിന്നും പൂച്ചകളും കോഴികളും അതുപോലെ നായ്ക്കളുമൊക്കെ ശബ്ദമുണ്ടാക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. തീർച്ചയായും നായ്ക്കൾ ഈ ബലൂണിനെ ആകാശത്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ദേ ആർ ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആൻഡ് ദേ ആർ ഗിവിങ് ദ അലാം ബൈ ബാക്കിംഗ്. അവർ ആളുകളുടെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കാൻ വേണ്ടി കുരച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, we can hear them barking all over the plain and making the identical noise they make when baying at the moon. Usually dogs bay at full moon nights. Okay, ചന്ദ്രനുള്ള നിലാവുള്ള രാത്രികളിൽ നായ്ക്കൾ ഓരിയിടാറുണ്ട്, ബേയിങ്. അതുപോലെ എന്തോ വിചിത്രമായൊരു സാധനം ആകാശത്ത് കണ്ടതുകൊണ്ട് നായ്ക്കൾ ഓരിയിട്ട് തുടങ്ങുന്നു. ആൻഡ് ദേ ആർ മേക്കിംഗ് the baying sound. The cows also seem to wake up in the barns. തൊഴുത്തുകളിൽ പശുക്കളും ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആയിരിക്കുന്നു. നായ്ക്കളുടെയും പൂച്ചകളുടെയും ഒക്കെ ശബ്ദം കേട്ട് താഴെ പശുക്കളും ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആയിരിക്കുന്നു. For we can hear them lowing, and they started lowing, crying. So the baying of the dogs, the mewing of the cats, the lowing of the cows, how these are the ways in which different animals cry. Study those words, okay? All the beasts are scared and moved before the aerial monster that is passing. And on ground these animals probably will be running because they are scared. അവർ പേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. They are shocked by the sight of this aerial monster. ആകാശത്ത് ഈ ഒരു ഭീകര രൂപം ഇങ്ങനെ നീങ്ങി പോകുന്നത് കണ്ടിട്ട് ഈ മൃഗങ്ങൾ പേടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് പറയും. The delicious odors of the soil rise toward us. The smell of hay, of flowers, of moist, verdant earth perfuming the air. Beautiful description. Okay, what we see is that at first the sights are described, then the sounds are described, now the smell is described. Okay, ആദ്യം കാഴ്ചകളെ വർണ്ണിച്ചു, അതിനുശേഷം ശബ്ദങ്ങളെ വർണ്ണിച്ചു, ഇപ്പോൾ ഇതാ ഗന്ധത്തെ വർണ്ണിക്കുന്നു. എങ്ങനെയാണ് ഗന്ധത്തെ വർണ്ണിക്കുക എന്നുള്ളത്? സൂചനകളിലൂടെയാണ് ഗന്ധങ്ങളെ വർണ്ണിക്കുന്നത്.
ഓക്കെ, വാക്കുകളിലൂടെ നമുക്ക് ഗന്ധത്തെ വർണ്ണിക്കുവാൻ പറ്റുകയില്ല. അതെങ്ങനെ വർണ്ണിക്കുന്നൊരു ശ്രമം നടത്തുന്നു നോക്കുക. ദ ഡെലീഷ്യസ് ഓഡോസ്, ദ സ്വീറ്റ് സ്മെൽസ് ഓഫ് ദ സോയിൽ, മണ്ണിൻ്റെ ആ ഗന്ധം, സുഗന്ധം, റൈസ് ടുവേർഡ് അസ്. ആൻഡ് ദ സ്മെൽ ഓഫ് ഹേ, വൈക്കോലിൻ്റെ ഗന്ധം, ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ്, ഓഫ് ദ മോയ്സ്റ്റ്, ഈർപ്പം, ഓക്കെ, വെറ്റ്നസ്, moist, verdant earth, fresh earth, soil, perfuming the air. And the air has the perfume of soil. മണ്ണിൻ്റെ ആ ഗന്ധം വായുവിൽ കലർന്നിരിക്കുന്നു. And we feel that it's a beautiful, delirious experience. Okay? ഇത്രയും പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മൾ ആ ഭൂമിയുമായിട്ടുള്ള ആ ബന്ധം, കണക്ഷൻ പോയിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു സ്വർഗീയമായിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവത്തിൻ്റെ തലത്തിലാണ്. ഭൂമിയുടെ ടെറസ്ട്രിയൽ ആയിട്ടുള്ള, ഏർത്ത്ലി ആയിട്ടുള്ള, ഗ്രൗണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം വിട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആകാശത്തെ ഒരു അനുഭവമാണ് ഇവിടെ. ആകാശത്തിൽ നിന്നും അവർ ആകാശത്തിലേക്കല്ല നോക്കുന്നത്, ഭൂമിയിലേക്കാണ് നോക്കുന്നത് എന്നതാണ് അവിടെ ഇത് കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളത്. വി കനോട്ട് കട്ട് അവർ റിലേഷൻസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫ്രം എർത്ത്. And we are curious to see how the earth appears, how the earth looks from the sky. Okay? At times we rise and then we descend. At times we are going up and at times we are coming down. The balloon is going up and the balloon is coming down every few minutes. Lieutenant Malay, suspended in his cobweb of netting. ലെഫ്റ്റനൻറ്റ് മാലേ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ബലൂണിനും ഈ ബലൂണിനോട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബാസ്ക്കറ്റിനും ഇടയിലുള്ള ഒരു നെറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ, ഇതിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു നെറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ, ഒരു വലയുടെ മുകളിലാണ് കയറി നിൽക്കുന്നത്. ബിക്കോസ് ഹി വാണ്ടഡ് ടു സീ തിങ്സ് അറ്റ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ്. ഈ ബലൂണിൻ്റെ ഗതി കൃത്യമാണോ എന്ന് നോക്കാൻ അയാൾ ആ നെറ്റിലാണ് കയറി നിൽക്കുന്നത്. ഓക്കെ, cobweb of netting says to Captain Jovis, we are descending. ത്രോ ഡൗൺ ഹാഫ് എ ഹാൻഡ്ഫുൾ. അവിടെ നിന്ന് അദ്ദേഹം കമാൻഡ്സ് കൊടുക്കുന്നു. ക്യാപ്റ്റൻ, ത്രോ ഡൗൺ ഹാഫ് എ ഹാൻഡ്ഫുൾ, ഒരു കുറച്ച് സോ ഡസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സാൻഡ്, ഈർച്ചപ്പൊടിയോ മണലോ അവർ അതിനെ കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ള ഈ സാധനം എടുത്തിട്ട് താഴേക്ക് ഇട്ടോളൂ. ബിക്കോസ് വി ആർ ഡിസെൻഡിങ്, ബലൂൺ താഴേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെ വീണ്ടും ഉയർത്തുവാനായി ബലൂണിൻ്റെ ഭാരം കുറയ്ക്കണം. സോ ത്രോ ഡൗൺ സം സോ ഡസ്റ്റ്, ത്രോ ഡൗൺ സം സാൻഡ് ഫ്രം ദ ബലൂൺ എന്ന് പറയുന്നു. ഓക്കെ, and captain who is talking and laughing with us with a bag of ballast between his legs takes a handful of sand out of the bag and throws it overboard. Okay, അപ്പോൾ ക്യാപ്റ്റൻ ജോവിസ് ഇത് കേൾക്കുന്ന ഉടനെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലുകൾക്കിടയിൽ ഒരു ചാക്കിൽ കുറച്ച് സാൻഡ് കരുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ബലൂണിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട്. അതിൽ നിന്നും ഒരല്പം സാൻഡ് എടുത്തിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഇടുന്നു. Nothing is more amusing, more delicate, more interesting than the maneuvering of a balloon. There can be nothing more amusing, more surprising, and more delicate, more soft, and more sensitive, and more interesting than the maneuvering, than the controlling. Maneuvering means controlling, driving of the balloon. It's an enormous toy, a large, enormous means very large toy, free and docile. It's a free and docile, careless, uncontrollable, flexible, which obeys with surprising sensitiveness. And it is interesting to see that this large balloon is working according to our controls and our commands. But it is also and before all the slave of the wind. ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ഈ മണൽ താഴേക്കിടുമ്പോൾ ബലൂൺ അല്പം ഉയരുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ബേസിക്കലി ദ ബലൂൺ ഈസ് എ സ്ലേവ് ഓഫ് ദ വിൻഡ്. കാറ്റിൻ്റെ അടിമയെ പോലെ അത് പെരുമാറാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഇൻ ദ എയർ, which we cannot control, and the air is something we cannot, the wind is something we cannot control. A pinch of sand, half a sheet of paper, 1 or 2 drops of water, the bones of a chicken we have just eaten, thrown overboard, makes it go up quickly. ഇതിലെന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ചിക്കൻ ബോൺ എടുത്ത് പുറത്തേക്കിട്ടാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പിടി സാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ സോ ഡസ്റ്റ്, ഈർച്ചപ്പൊടി പുറത്തേക്കിട്ടാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേപ്പർ കഷ്ണം പുറത്തേക്കിട്ടാൽ, എത്ര ചെറിയൊരു സാധനം പുറത്തേക്കിട്ടാൽ പോലും
That weight is reduced and the balloon is going up. At the same time, it is swaying, floating in the sky. The earth sleeps now, or rather men sleep on earth, for the beast awakened by the sight of our balloon announce our approach everywhere. അപ്പോൾ താഴെ ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യർ ഉറങ്ങാൻ തുടങ്ങി കാണണം. It is almost night time there. But the beast, the cows, the dogs, the cats, okay, the quails, ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം താഴെ ഒച്ചയുണ്ടാക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും കേൾക്കാം. A strong and continuous odor of gas can be plainly observed. It's a beautiful sentence. അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ബലൂണിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗ്യാസിൻ്റെ ഗന്ധം ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റും, കാണുവാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ്. ഹൗ ഡു യു ഒബ്സേർവ് ഗ്യാസ്? വാതകത്തെ കാണുവാൻ പറ്റുകയില്ല. ഓക്കെ, ബട്ട് ദേ ക്യാൻ സ്റ്റിൽ സീ ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ്. A strong and continuous odor of gas can be plainly observed. We must have encountered a current of warm air, and the balloon expands, losing its invisible blood. Please note the word invisible blood of the balloon. The reference is to the air, the gas that is filled in the balloon by the escape valve. ഈ ബലൂൺ നീങ്ങുന്ന സമയത്ത് അതിനകത്തേക്ക് ഒരു അല്പം എയർ എവിടുന്നോ കടന്നു കാണണം. അതുകൊണ്ട് it is just pushing out some extra gas through the escape valve. ഈ ബലൂണിന് മുകളിലായിട്ട് ഒരു എസ്കേപ്പ് വാൽവ് ഉണ്ട്. എക്സ്ട്രാ എയറിനെ പുറത്ത് കളയാനുള്ള ഒരു വാൽവ് ഉണ്ട്. അതിലൂടെ അതിൻ്റെ ലൈഫ് ബ്ലഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് എയറിനെ അത് പുറത്ത് കളയുന്നു. Okay, these are technical details. A strong and yes, we are rising. The earth no longer gives back to the echo of our trumpets. This is again one thing. We have been, using our trumpets. We have been blowing our trumpets. ഞങ്ങൾ ട്രംപറ്റ് വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഒക്കെയാണ്, കാരണം ആളുകളുടെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കാനായി ട്രംപറ്റ് വിളിക്കുന്നു. അങ്ങനെ വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് താഴെ ഭൂമിയിൽ നിന്നും ആളുകൾ ട്രംപറ്റ് ഊതുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ now we don't hear the sound of trumpets. Though we are blowing the trumpets, nobody is responding. We have risen almost 2,000 feet. It is not light enough for us to consult. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് 2,000 feet. നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നത് 500 meters എന്നാണ്. ഇപ്പോൾ അത് ഫീറ്റിലാണ് കണക്ക് പറയുന്നത്. 2000 അടി ഉയരത്തിലെത്തിയിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ലൈറ്റ് ഇനഫ് ഫോർ us ടു കൺസൾട്ട് ദ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ്. ഞങ്ങൾ എത്ര ഉയരത്തിലാണ് എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യാനായി ബാരോമീറ്ററോ മറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സോ ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പ്രകാശമില്ല. Okay, we only know that the rice paper falls from us like dead butterflies. ബലൂണിനകത്ത് നിന്നും പുറത്തേക്ക് എറിയുന്ന കടലാസ് കഷ്ണങ്ങളെ ബലൂണിൻ്റെ ഭാരം കുറയ്ക്കാനായും ബലൂണിനെ ഉയർത്താനായും പുറത്തേക്ക് എറിയുന്ന കടലാസ് കഷ്ണങ്ങളെ ഡെഡ് ബട്ടർഫ്ലൈസ് എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. മരിച്ച ചിത്രശലഭങ്ങളെ പോലെ അവ താഴേക്ക് വീഴുന്നു. അതിൻ്റെ അർത്ഥം ദ ബലൂൺ ഈസ് ഗോയിങ് അപ്പ്. That we are rising and always rising. We can no longer see the earth. A light mist separates us from it. Now between us and between the earth there is a mist. മൂടൽമഞ്ഞ് പരന്നിരിക്കുന്നു. Mist, fog. And above our head twinkles a world of stars. താഴെ ഇരുട്ടാണ്. ആ ഇരുട്ടിന് മുകളിൽ മഞ്ഞ്, ഫോഗുണ്ട്. പക്ഷേ above us, outside the balloon is a world of stars twinkling. വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്ന സ്പാർക്ലിംഗ് സ്റ്റാർസിൻ്റെ ഒരു വേൾഡാണ്. Okay, and I think we will stop there today and we'll continue with the next class. Thank you.